Good evening, everyone. I hope I'm audible. শুনা পাইছে সকলোৱে? Okay, so আজিও force mute কৰি থোৱা আছে। বাকি yeah, you can correspond in the chat box. সেইটো আমি open ৰাখিছো। Uh, like yesterday, we will have a short discussion session at the end. আমাৰ ক্লাছৰ শেষৰ ফালে আমি 10 minutes মানৰ কাৰণে around mute to off কৰি দিম। Till then, it will be in this mode only. It will be forced mute. And second কথাটো হৈছে আপোনালোকে প্লিজ ডাউটখিনি আৰু যোনখিনি আপোনালোকৰ আজিৰ সেশনটোৰ বিষয়ে কন্টেন্ট ওয়াইজ যদি কিবা প্ৰবলেমছ থাকে সেইখিনি নোট কৰি যাব and we'll address it at the end. All right, let's wait for one more minute and see if others join. And we'll start the class exactly at 6:33 around. আমি start কৰি দিম. Let's wait for one more minute. Okay, so we'll start the session. আমি যোৱাকালি এটা বস্তু ডিসকাস কৰিছিলো that from prelims point of view. Again, মই এটা brief কৰি দিছো. This session is targeted for those people who have already had an idea about the entire prelims syllabus. So by that I mean যে at least আপোনালোকৰ 30 to 40% of the syllabus either আপোনালোকে নিজৰ ফালৰ পৰা কমপ্লিট কৰি থৈছে, let's say কোনোবাই যদি already 1 year পৰা প্ৰিপাৰেচন কৰি আছে, কোনোবাই যদি last year ভাইভা ক্লিয়াৰ কৰিছে, ভাইভাৰ পৰা ঘূৰি আহিছে, let's say, or else যদি কোনোবা এনেকুৱা আছে যাৰ either prelims বা mains হোৱা নাছিলে. So we are expecting that most of the population belongs to that particular group and you have some hold over the syllabus. একদম freshers or একদম newbies কাৰণে অলপ হয়তো it might be a bit difficult to catch up. But even if that is the case, যদি তেনেকুৱা কোনোবা aspirants or candidates আছে, then also we'll try to address their problems. 15-20 days of ভিতৰত যদি আপোনালোকে course coverage কৰিব বিচাৰিছে, then how we do it, that we are going to do in this rapid revision session. So our targeted audience is mostly those who have at least had 30 to 40% of syllabus coverage. This is the first thing. Second hoise ami in my previous class, I will share the screen here. Yeah, so in my previous class that was yesterday, মই আপোনালোকক কৈছিলো যে আমি entire revision course to top priority, low priority and some topics that we can ignore as a whole আমি তেনেকে cover কৰিম so that in a very short span of time you can cover as many topics and as many as much part of the course that is for prelims only. Etu mains or karone nohoy. So keeping that into mind, ami first session to start কৰিছো which will be polity. Yeah, so these were a few topics যোনখিনি আমি we consider them as top priority and there are few topics যোনখিনি আমি low priority বুলি consider কৰো. আমি যোনটো session এতিয়া start দিম for polity here, ইয়াত কিন্তু মই low priority top priority বুলি বেলেগকে কন্টেন্টটো বনোৱা নাই. যেতিয়া আমি কন্টেন্টটো কৰি যাম তাত we will address যে whether it is low priority or it is top priority. But in this case, in case of polity হব আমি static যোনখিনি কৰিম আজিৰ পৰা সেইখিনিত আমি গোটেইখিনিয়ে চেপ্টাৰছ আৰু সব চেপ্টাৰছখিনি আমি এফালৰ পৰা কভাৰ কৰি যাম so that you don't leave out anything
যিখিনি টপিক আপোনালোকে ইগনোৰ কৰিব লাগে সেইখিনিও আমি তেনেকৈ কভাৰ কৰি যাম। কভাৰ কৰাটো আমি চব কভাৰ কৰিম, বাট লাইক আই ছেড কিছুমান টপিক্স আমি ইন ডেপথ কৰিম এণ্ড চাম টপিক্স উই আৰ গোইং টু লিভ এজ এ হোল, চাম টপিক্স উই আৰ জাষ্ট গোইং টু টাচ অভাৰ দি সাৰ্ফেচ, দ্যাটছ ইট। So যদি অলপ ফাষ্ট হৈ যায় you can let me know at the end of the session, যদি বেছি শ্লো হৈ যায় then also you can let me know at the end of the session. All right, so all the best for everyone. I hope we make a good team and pair up to understand as many concepts as possible from today onwards for the next 29 days. Let's hope that all of you get a good grip over APSC prelims at the end of the entire course. All right, so যোনটো first topic মই ধৰিছো এইটো হৈছে historical background of the constitution. This is a low priority topic. Okay, this is a low priority topic. I'll use apnaloke jodi dekha paya, this will be a one second. This is a low priority topic. Aru etut apnaloke, I would say for every subtopic apnaloke you'll have to make a list of key points that you have to remember. All of in this case, this is not very conceptual. Etu topic, historical background of the constitution, amar সংবিধানৰ যোনটো historical background হয় হেতু বহুত বেছি conceptual নহয়. It is a bit based on memory. First thing. Second বস্তুটো হৈছে this chapter আমি usually lastত কৰাও. মই এইটো chapter usually পঢ়ালে আপোনাৰ history লগত merge কৰি পঢ়াও, but যিহেতু time shortage আছে, so we will still have a gist even today. So mostly এইটো history related chapter হয়, হেতুৰ কাৰণে ইয়াৰ most concepts খিনি historyত আছে, but যিহেতু if we go into that, if we dwell into the history part, তেতিয়া এইটো session বহুত দীঘলীয়া হৈ যাব. আমি shortত যদি বুজাব চাওঁ তেতিয়া আপোনালোকে kindly note কৰি যাব যে কোনখিনি points আপোনালোকৰ বাবে prelims ৰ কাৰণে important হয়. So I will start. I will give a brief overview first of all. So historical background বুলি ক'লে আমাৰ 1773 constitutional যোনটো foundational যোনটো I think সকলোৱে পঢ়িছে অলপ হলেও যোনটো foundational আমাৰ let's say start য'ত হৈছিলে, that was from the regulating act of 1773. Now to give a brief, what happened was during this time East India Company আছিলে, তেতিয়ালৈকে British crown rule নাছিলে as a whole. India, Bengal region, there was a company, East India Company, that came from England only for commercial purpose. Ahisile and that settled hoisile in Bengal. During that time, there was a problem. There was a big issue of corruption. So the British East Indian Company, it started getting very corrupted. Ar he bostutu jetia amar England government gom pale, then they decided that in order to avoid the corruption, there has to be a set of rules. So আমাৰ যোনখন constitutional foundation হৈছিলে, the main foundation was actually to avoid the corruption of East India Company. Now this is the conceptual part, এখানে আমি বহুত in depth নাযাও. So সেই particular company to regulate কৰিবলে, as such the term regulating act of 1770, for the first time British crown government in England, they formed a body via this particular act at a body form whole, which was formed in order to regulate the corruption-based activities that was going on from the side of the East India Company. Aru ekhini ami ki corruption hol keneke hol hekhini bhitor ami naja, hekhini apnaloke read up kori lo pare from history point of view. But what you need to know here is that shortest shortcut is that there was corruption in the East India Company. In order to regulate that, we have the Regulating Act of 1773. Now, Regulating Act of 1773 is important. Yate apnalokor hatta actually 5টা point ase total. যোনটো আপনি লক্ষ্মীকান্তত পাব, but তাৰ ভিতৰত from prelims point of view 2 important points are there. প্ৰথমটো হৈছে in order to regulate the functioning of the East India Company, এটা particular position create কৰা হৈছিলে, and that position was Governor General of Bengal. Why Bengal? Because during that time till 1773 East India Company was only formed in the region of Bengal. They were commercializing only in the region of Bengal. So as such, the Governor General of Bengal that position was created. And tar logote eta executive council form hoisile, which had a total of 4 members. And ekhinite this particular body, it was a mostly governing body which was formed to look into the activities of East India Company. Or hey, East India Company activities, both civil and both political, business, commercial matters. Sob etu company sabo parake they had formed the particular Governor General of body and the Executive Council. Governor General of Bengal and the Executive Council. So this is the point that you have to remember from prelims point of view. Direct question ahibo that who was the first Governor General of Bengal? But statement based question ahi jabo that first Governor General of Bengal was Warren Hastings.
or the first Governor General of Bengal was, let's say, William Bentinck, then your answer would be the first Governor General of Bengal was Warren Hastings. Warren Hastings was himself a businessman. তেখেত কোনো ধৰণৰ পলিটিকেল ফিগাৰ নাছিলে। এইটো মানে ইউজুৱেলি টেক্সটত নাথাকে, জাষ্ট ফৰ এন এডিশ্যনেল ইনফো। চ' হি ৱাজ জাষ্ট আ বিজনেছমেন ইন ইংলেণ্ড। তেখেতক ইংলেণ্ডৰ পৰা পঠোৱা গৈছিলে ইন অৰ্ডাৰ টু ৰেগুলেট, ইন অৰ্ডাৰ টু চেক অন দি এক্টিভিটিজ অফ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী। চ' বাকী যোনকেইটা পইণ্ট আছে ইউ কেন গিভ ইট এ ৰিড। ইটছ এনিৱে ল' প্ৰায়ৰিটি টপিক। চ' মেক আ নোট অফ দিজ পাৰ্টিকুলাৰ টপিক্স। এইখিনি যদি আপোনালোকে কুইক ৰিভিজনৰ কাৰণে থৈ দিয়ে, আই এম প্ৰিটি চিয়'ৰ ইয়াৰ বাহিৰে আৰু MCQ তেনেকৈ ফৰ্ম নহয়। ইয়াৰ পিছত আহে আপোনাৰ পিটছ ইণ্ডিয়া এক্ট অফ 1784। Again, after the 1773 regulating act, there was another act every 10 years এই এক্টখিনি আমাৰ সদায়তে ৰিনিউ হ'ব। যেনেকৈ আমাৰ every 5 years গভৰ্ণমেণ্টো ৰিফৰ্ম হয়, তেনেকেই তেতিয়া টাইমত every 10 years there was a norm যে the what do you call this, the governing bodies will change বা rules বিলাক change হ'ব, বা এটা monitoring বা survey team এটা every 10 years form হ'ব। Similar to that, this particular regulating act was again revised after a few years. This was in particular 11 years. Gargi Borah has raised the hand. Apnar jodi kiba doubt ase Gargi, let us address it at the end. Okay, please doubt to likhi jabo. Mane ami class to masote rokhai nidio. Okay, if you don't mind, will that be okay? Gargi Borah apni hand raise korisile. You can answer me in the chat box. Okay, anybody who has a doubt, let us clear it in the end. Okay, I hope you don't have a problem with that. Okay. Please keep a note of the doubt. We'll definitely go for it. Then we have the Pitts India Act. Again, A2 Act or under apnaluke duta important point ase. A2 Act or under political and commercial body. Hetu duta different boards form কৰি দিয়া হৈছিলে, দুটা different bodies form কৰি দিয়া হৈছে, and this was called the dual government. Now see, মই এটা কথা কম, আজি আমি বহুত শৰ্টকাটত এইখিনি পঢ়ি আছো। ইয়াৰে বহুত যদি আমি লেন্দি কৰিবলৈ যাওঁ, এই পাৰ্টিকুলাৰ ক্লাছটো আমাৰ 3 দিন লাগিব। Okay, it will take at least 3 hours. What we are trying to do is, I am again assuming that you have a bit of concept. What I'm trying to do is, I'm just giving you the important topics of every, or important points of every act. বাকিখিনি যদি আপনি ইগনোর কৰি দিয়ে, নো প্ৰব্লেম, বাট এই কেইটা পইণ্টছ আপোনালোকে জাষ্ট নোট ডাউন কৰি যাব, চ' দেট ডিউৰিং এক্সামছ অনলি ইয়াৰ পৰাই কুৱেশ্যন ফৰ্ম হ'ব, বাকী কেইটাৰ পৰা কুৱেশ্যন ফৰ্ম হোৱাৰ চান্সেছ বহুত কম। অলৰাইট, চ' আই হোপ ইউ আৰ গেটিং দ্য জিষ্ট টুডে। হিষ্টৰিকেল বেকগ্ৰাউণ্ডত অলপ এইটো প্ৰব্লেম হয়, পিছৰখিনি আপোনালোকে সিমান প্ৰব্লেম নাপায়, অলপ লেন্দি এই পাৰ্টটোৱে হয়, পিছৰখিনিত ইটছ ইয়াতকৈও শ্বৰ্টকাট হয়, কিন্তু এইখিনিৰ কাৰণে আপোনালোকে মিনিমাম এইকেইটা পইণ্ট মনত ৰাখিব লাগিব। So it will take some time, but সেইকাৰণে পলিটি আমি ফাৰ্ষ্টত লৈছোঁ। এই ছেইম বস্তুখিনি আপোনালোকে এটলিষ্ট 3-4বাৰমান ৰিভাইজ কৰক, দেন ইউ উইল গেট দি হোল্ড অফ ইট। অ'কে, চ' ফৰ দি ছেকেণ্ড ওৱান, লাইক আই ছেড এগেইন, পিটছ ইণ্ডিয়া এক্টত যদি আপোনালোকক সোধে, ডিৰেক্ট সুধিব ডুৱেল গভৰ্ণমেণ্ট কোনটো পাৰ্টিকুলাৰ এক্টত আহিছিলে। Dual government, okay, not diarchy. Please not confuse it with diarchy. Dual government in the British constitutional formation of dual government concept of quote ahisile, it was the Pitts India Act. All right, tate eta koa hoy British possessions in India, a term to as it is used kora hoy British possessions in India kuntu particular act ot koa hoisile. So these two are important points, and both of them came in Pitts India Act 1784. ইয়াৰ যদি সৰুকে মই এটা জিষ্ট কৈ দিওঁ, what happened was that after Warren Hastings became the Governor General, দেখা গ'ল যে even if the commercial মানে যোনটো আমাৰ ৰেগুলেশ্যনটো হৈ আছিলে, Warren Hastings could not really work well in the first few years. It was good. In the 10 years ka span যোনটো আছিলে till Pitts India Act, it was seen that commercial যদিও corruptionটো অলপ চেক হৈ গ'ল, কিন্তু East India Company হাতত বহুত political powers আছিলে, because when East India Company came to India, before that কুইনৰ লগত এটা মেমৰেণ্ডাম সাইন হৈছিলে that whatever commercial political affairs there will be, the government will not interfere. So there was a particular pact between the company and the Queen, that is the government of England. So আজিৰ দিনত যেনেকৈ ইণ্ডিয়াত কোম্পানী থাকে, তেনেকুৱা ধৰণৰ কোম্পানী নাছিল ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী। ইট হ্যাড ফুল পাৱাৰ্ছ টু ডু এনিথিং এণ্ড এভৰিথিং। সেইটো কাৰণে যেতিয়া ফাৰ্ষ্ট ৰেগুলেটিং এক্টটো পঠোৱা হৈছিলে, ইট ৱাজ জাষ্ট টু চেক অন দি activities of East India Company. যিহেতু already they had this pact and memorandum signed up, so East India Company directly কোনো পধ্যে Queen বা government
তেহেঁতি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ এক্টিভিটিটা বন্ধ কৰিব নোৱাৰিলে হয়। চ' অল দিছ পাৰ্ট, the Pitts India Act, the Charter Acts, the Government of India Act, লাহে কৰি পেলাই till 1858, লাহে কৰি পেলাইহে within a span of around 70-80 years, they finally took over the business of East India Company. So সেই লাহে কৰা steps বিলাকে এই গোটেইকেইটা আপোনাৰ regulating act, Pitts India Act, Charter Act and everything. These were nothing but underlying political যোনটো agenda আছিলে, it was to control the affairs of East India Company. So it's like step by step they started curbing the powers of East India Company. First of all, they member bonale. First of all, they governor general bonale, members bonale, council bonale, just to check. Second step of কি কৰিছে, now this chronology you should remember. A chronology to if you remember, then it will become easier for you to remember the historical background. So once they formed the body, then they started making different bodies for political and commercial affairs. পিছতকে আপোনালোকে দেখিব যে finally East India Company political affairs খিনি লৈ লয়, and then commercial body কৰি দিয়ে solely. Then lastত commercial খিনিও লৈ লয়. And then at the end of 1858 যেতিয়া revolt হৈ যায়, তেতিয়া as a whole East India Company খন abolish কৰি দিয়া হয়. So the entire part till 1858, it is nothing but the control of East India Company. Okay, that is the first conceptual thing যোনটো আপোনালোকে চাব লাগে. Second বস্তুটো হৈছে from 1773 till 1858, and even after 1858, কিছুমান education, civil services আৰু law related কিছুমান committees form হয়, কিছুমান changes আনা হয়, সেইখিনি points mostly আমাৰ prelims ত সোধা হয়. Apart from that, এইবিলাকৰ কেছত আপোনালোকৰ signature যোনখিনি components থাকে for every act and for every charter, সেইখিনি সোধা যায়. So I will keep on telling you that. Our signature খিনি আমি already for 1773 and 1784 আমি just now cover কৰিছো. For 1773, you should remember that the Governor General of Bengal was created. Okay, why? Because till that time, East India Company had its entire role playing Bengal only. Okay, and there were 4 executive members that were created. Who was the first Governor General of Bengal? Warren Hastings. Second was Pitts India Act. ইয়াতে দুটা signature কাম হৈছিলে. First of all, এটা new body form হৈছিলে, Board of Control. এইটো mostly নুহুদে কোনটো body form হৈছিলে, এইটো নুহুদে. They will directly ask you what was the concept. That the concept was dual government. Dual government কিয়? Because political and commercial দুটা বস্তু বেলেগ বেলেগে control কৰা হ'ব, হেতুৰ বাবে a dual form of government was created. Okay, like we have today, we have we have judiciary, we have executive, beleg separate. Although it dual government example নহয়, but just reference কাৰণে example to দিছো. Second কথাটো হৈছে that British possessions in India were created. This see from the term British possessions in India for the first time, companies, territories মানে Madras, Bengal, and Bombay. So these were for the first time called British possessions, which means it shows that British Crown মানে British government company to উপৰত নিজৰ powers খিনি এতিয়া enhance কৰি গৈ আছে. That is why this is important. So these are very মানে অলপ conceptual আছে, but বহুত বেছি in depth আমি নাযাও, for your information only, so that আপোনালোকে বুজি পাও যে হেড পইণ্ট কিয় important হয়. This is for the first time, and it shows that the British Crown or the government was extending its power to the British possessions, to the East India Company. All right, let's move on to the next. The next important act is Charter Act of 1833. ইয়াৰ আগতে আৰু এটা act হৈ গৈছিলে 1813. You can also note down that particular act. মই ইয়াতে note down কৰাই দিছো. Yeah. 1813. এইটো আপোনালোকে চাব পাৰে. This is mostly important for mains point of view. Usually নাহে. ইয়াতে আমাৰ 1 লাখ টকা এটা দিয়া হৈছিলে for education purpose. And that you can check, but এইটো mostly history পঢ়ো আমি, Charter Act of 1813. But in case if you want to add up in polity, you can add up. কিন্তু mostly আমি বস্তুটো polity আমি add up নকৰো. Okay, so মাজত আৰু এটা act আছে 1813. Will straight away come to 1833. 20 বছৰ পিছত again it is going to be revised now. Okay, and for 1833, these are the 4 key points. ইয়াৰ বাহিৰে বাকিখিনি আপোনালোকে যদি মিছু কৰি দিয়ে, not a problem, but these are the 4 topics that you have to remember. First thing is, it was the যদি এই যোনটো directly যেহেতু আমাৰ আজিকালি APSC statement based questions আহে, that is why this is important. The statement will be something like this, that the first step towards centralization in British India was shown in given by the Charter Act of 1858. By to change to 1833, by change to 1853. Okay, but the first step, you should remember this, very important. First step of centralization was in 1833. Our year proof to ki hoy, because amar juntu Governor General of Bengal asile,
initially যোনটো center আছিলে nerve power আছিলে East India Company বেংগলত, that particular position it became the Governor General of India. So centralization to আমি centralization মানে কি হয়, এটা particular centerৰ পৰা এটা particular জাগাৰ পৰা গোটেই powers খিনি concentrate কৰি দিয়া হয়. So ইয়াৰ আগতে আপোনাৰ গভৰ্ণৰ জেনেৰেল আছিলে বেংগলৰ গভৰ্ণৰ জেনেৰেল থাকিব বা গভৰ্ণৰ থাকিব, জেনেৰেল নাথাকে, গভৰ্ণৰ অফ বেংগল বেলেগকে সৰি মাদ্ৰাছ বেলেগকে থাকিব, গভৰ্ণৰ অফ বম্বে বেলেগকে থাকিব, গভৰ্ণৰ অফ আৰু আমাৰ কি আছিলে গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ বেংগলটোতো আছে, ৰাইট, মাদ্ৰাছ বম্বে সেইকেইটা আছে. চ' all of these were reduced to power আৰু এটা single authority দিয়া গ'ল গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ ইণ্ডিয়া বুলি, and that position was for the first time given to Lord William Bentinck. সেইকাৰণে এইটোত প্লিজ কনফিউজ নহ'ব, যেতিয়া আমি গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ বেংগল বুলি ক'ম that will be Lord Warren Hastings for the first time, and the governor general of India যদি আমি কওঁ that will be Lord William Bentinck. Okay, so politically this is a very important step because during this time দুটা main important হৈছিলে 1833. First কথাটো হৈছিলে that centralization start হৈছিলে, which means most of the powers were being concentrated to a particular position or particular seat in India, that was basically the Governor General of India. হেতু বুলিয়ে গোটেই civil military powers খিনি এটা particular authority দিয়া হৈছিলে. So it was kind of authoritative, but সেইটো centralization of first step বুলি ধৰা যায়. And second কথাটো হৈছে that the first Governor General of India, সেইটো please mark কৰি থব, Lord William Bentinck আছিলে. Apart from this 1833 এটা important change আছিলে, important announcement আছিলে about the civil services open selection বা open যোনটো আমাৰ examination. তাৰ আগতে যোনটো আমাৰ civil services asile for in British India, that was on basis of selections যোনটো আমাৰ directly England পৰা আহে আৰু যোনটো exam হৈছিলে হেতু ইংলেণ্ডতে হৈছিলে. So for the first time যোনটো civil services asile হেতু competition open কৰা কথা হৈছিলে for both Indians and the British, but mark here that this provision was not functional. Okay, this position was not functional in 1833. This particular provision was not functional in 1833. However, it did attempt. So etu question বহুতে অলপ খেলিমেলি হৈ যায় যদি আমাৰ লিখা যায় that which particular charter act introduced or attempted to introduce, okay, then it will be 1833 only. But jodi koi die which charter had introduced an open system, tetia kintu hetu hobo Charter Act of 1853, which is the next one. So 1833 কি স্টেপ কিতা আপোনালোকে গম পালে, ইয়াতে যদি আপোনালোকে লক্ষ্মীকান্ত দেখে বা যিকোনো ধৰণৰ পাৰ্টিকুলাৰ কিতাপ দেখে তাতে বহুত কেইটা পইণ্ট থাকিব, বাট ফ্ৰম প্ৰিলিমছ পইণ্ট অফ ভিউ দিজ আৰ দি অনলি 2 ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্টছ or few 3-4 important points. তাৰ বাহিৰে বাকি কেইটা ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট নহয়. Okay, oh yes, and ইয়াতে এটা বস্তু মিছ হৈছে, here ends all the commercial activity. Okay, this was important. This is important. In 1833, please note this down. In 1833, the East India Company jimankhini commercial activity asile. What? Kiba ta message aise neki? Send. Yeah, sure. I'll send the PDF. Yeah. Where was I? So in 1833, please remember this one. 1833, all the commercial activities of the East India Company, it was ended. And this particular body অকল administrative function টোহে বাকি আছিলে. 1813 এটো কাম হৈছিলে, 1813 commercial activities end কৰা হৈছিলে, but চাহৰ monopoly টো ৰাখি থোৱা হৈছিলে, but 1833 হেতু end কৰি দিয়া হ'ল. So these three are very important points. First is centralization, Governor General of India বনিছিলে, এটো আপোনালোকে যেতিয়া মনত ৰাখিব পাৰিব, দুইটা বস্তু side by side হ'ব. Second বস্তুটো হৈছে Governor General of India was William Bentinck. Third বস্তুটো হৈছে that it tried to introduce the open competition civil services karne. Our fourth important bostu hoise that all the commercial activities of the East India Company, they were ended. It became a purely administrative body. In short, you can say East India Company nijor herir ekuke what you call this, the entire commercial juntu main crux of the main backbone of the company was broken down. And lahe we see that from 1773 till 1883, this one from 1773 juntu British government or main motto asile to regulate the body, hetu successful hoige by the end of 1833. All right, 1853 so what important point to hoise
that an open system was introduced for civil services. So that is one of the most important things you have to remember. Our ATI amar a committee form hoisile. Now committee kotha ahar loge loge very important. Committee jiman kita amar British India mainly related to law. Please note this down. Mainly related to law, mainly related to civil services, mainly related to education. সেইকেইটা আপোনালোকে কমিটি কেইটাৰ লিষ্টিংটো মনত ৰাখিব লাগিব। কেনেকৈ মনত ৰাখিব লাগিব, কি মনত ৰাখিব লাগিব, I'll just tell you in the successive slides. But for now, please be very attentive that all the committees should be remembered with their subject matter. গোটেই আমাক elaborately নালাগে for prelims, for mains to লাগিবই, but for prelims at least কোনটো কমিটিয়ে কি কৰিছিলে you can keep a record of it. Okay. Rajiv Dolloy has raised his hand. Apnar jodi kiba doubt ase, then please hold it for now. Okay, keep a mark of it. I will share as I will discuss towards the end of the class. Okay, yeah. Moving ahead. Okay, Government Act of India Act of 1858. A2 all features are important. Hetu karne moi mark it hoisu, and I will not discuss much here. So yate apnar isne company becomes abolished. Then apnar Secretary of State, Viceroy form hoy. So there are many features. যোনখিনি আপোনালোকে কিতাপত পায়, you can read. বেছি নহয়, 4-5টা feature আছে, because এইখিনি feature পঢ়াত টাইমটো আপোনালোকে বচাই পেলাই এই particular featureটো you can read. Okay, এনেকুৱা এটাই feature আছে, 1858 টো Good Government Act হয়. You can please read the entire features. বেছি নহয়, like I said, 4-5টা মানে আছে, আৰু তাতে মই 3টা কৈ দিলো। এইটো এটা আপোনাৰ Viceroy form হয়, যেনেকৈ আগতে Governor General of India আছিলে, that position is abolished and that becomes that particular seat becomes the viceroy. Lord Canning amar first viceroy hoy. Secretary of State বুলি কোৱা এটা position create hoy. Then Council of India বুলি এটা body create hoy. So there are just a few of them. বহুত easy points hoy, সেইকাৰণে মই discuss কৰা নাই, বহুত conceptual নহয়। ইয়াতে again like I said, this entire point was related to history. So 1858 ত আমাৰ revolt টো হয়, East India Company Sepoy mutiny to হয়। সেই Sepoy mutiny বা চিপাহী বিদ্ৰোহটোৰ পিছতে we have this Government of India Act. তাতে গোটেই East India Company is abolished and India comes under the direct supervision of the British government বা Queen, যোনটো আমি কওঁ এলাহাবাদৰ এটা proclamation হৈছিলে, তাতে this particular Government of India Act was enforced. So my entire idea is still 1858 আপোনালোকে দেখিছে, ইয়াতে আপুনি যোনখিনি যিমান কেইটা পইণ্ট দেখিছে, it is all related to company raj, মানে যেতিয়ালৈকে East India Company was there. So এইখিনি পইণ্টত বৰ বিশেষকে আমাৰ questions বিলাক সোধা নাযায়। যদি সোধে, these are the few points that you should revise. ইয়াৰ বাহিৰে যদি extra কিবা আছে, give it a read, but যদি মনত নাথাকে, not a problem. But like I said, কিছুমান signature আমাৰ points থাকিবই। Signature points kita you cannot ignore. So just for a quick revision, 1773 যোনটো আমি গভৰ্ণৰ জেনেৰেল বেংগলৰ কথা ক'লো, 1784 আমি ডুৱেল গভৰ্ণমেণ্টৰ ব্ৰিটিছ পজেশ্যনৰ কথা কৈছো, 1833 আমি 4টামান ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট দেখিছো, চেন্ট্ৰেলাইজেশ্যন, গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ ইণ্ডিয়া, দি অপেন চিলেকশ্যন যোনটো কম্পিটিশ্যন হ'ব, কম্পিটিটিভ এক্সাম হ'ব, তাৰ অপেন কৰাৰ কথা, এণ্ড ফ'ৰ্থ ইজ এণ্ডিং অল দি কমাৰ্চিয়েল এক্টিভিটিজ অফ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী। চাৰ্টাৰ এক্ট অফ 1853 মেকলে কমিটি ইজ ইম্পৰ্টেণ্ট, উইচ ইজ এ কমিটি অন ইণ্ডিয়ান চিভিল ছাৰ্ভিচেছ। এইকেইটাও কি পইণ্ট আপোনালোকে মনত ৰাখিলে হ'ল, বিকজ তাত ডিৰেক্ট কুৱেশ্যন আহিব that Macaulay Committee relates to which of the following subject matters. The answer will be Indian Civil Services. Government of India Act for 1858 to kindly pura purike পঢ়িব। হেতুৰ 4টামান ইম্পৰ্টেণ্ট ফিচাৰ আছে, লাইক আই অলৰেডি ছেড, সেইখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। 1813 যোনটো এক্টিভিটিজ চাৰ্টাৰ এক্ট 1813 মাজতে আছে, that is mostly studied in history. Polity point of view পৰা তাত এটা ইম্পৰ্টেণ্ট আছে যে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ মেক্সিমাম কমাৰ্চিয়েল এক্টিভিটিজ বিলাক শেষ কৰি দিয়া হয়, except for monopoly in tea. আৰু সেই বস্তুটো the trade was with China at point of time. খালি 1833 20 বছৰ পিছত সেই মনোপলিটিটো শেষ কৰি দিয়া হৈছিলে। So that way you can remember, it's a chain of events. And again, the entire gist was, it was British government of politics asile, British government or nijor phalor পৰা এটা trial এটা asile to control the corruption and atrocities of the East India Company. East India Company ইমানে corrupt হৈ গৈছিলে that তেহেঁতি profit বিলাক লৈ পেলাই only a marginal number of few officials East India Company নিজৰ 3-4টা মানুহ বাহিৰে, neither the Indian people were benefiting from the company's works nor the government. So সেইখিনি দেখি পেলাই they started this particular regulation, all the acts and all the charters, and finally the Government of India Act. Okay.
All right. So moving ahead, this was the company Raj. যেতিয়ালৈকে company East India Company আছিলে until the abolition. This is the list of committees. এইবিলাক PDF মই share কৰি দিম. So these are a few list and committees যোনখিনি আপোনালোকে মনত ৰাখিব লাগে. Question সুধিলে আপোনালোকক year to mostly নুসুধে, but year লগত মনত ৰাখিলে you can always remember the viceroy. Because both the timelines match up. এইটো history part হয়, মই history এইটো পিছতকে discuss কৰিম. What you should remember is this. যদি আপোনালোকৰ year to মনত নাথাকেও, at least the particular subject matter you should remember. For example, Wood's Dispatch for education, Hunter for education, এইটো university education, primary education, সিমানখিনি in depth গম নাপালেও, at least you should remember which particular committees were for education, which committees are for famine, and which are for this currency wala to etu to alopman less important. Famine to mostly nuhudhe, lekin most important are the education, the law like the Lee Commission, civil services jeneki Macaulay Commission. These are again a few of them. এই লিষ্টিং খিনি আছে, মই আপোনালোকক দি দিম। এনেকুৱা ধৰণৰ এটা লিষ্ট বনাই ল'ব য'ত again like I said, please remember the subject and the commission. This is more important. বাকি লাগিলে মনত থাকিলেও নাথাকিলেও at least try to remember the subject and the commission. A2 not so important, A2 low priority হয়. This particular chart is not that important. This is important. A particular আপোনালোকে মনত ৰাখিব, মই লিখি দিম, এই স্লাইড খনতে মই লিখি দিম। এইখিনি যোনখিনি এডুকেশ্যনৰ খিনি আছে, চিভিল চাৰ্ভিচেছ খিনি আছে আৰু ল খিনি, সেইখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট। ল কাৰণে এটাই কমিটি থাকে মষ্টলি, সেই ল কমিশ্যন, লি কমিশ্যন বুলি কয়। This is the type of commission question I'm talking about. The initial idea of recruitment on merit principle. So, see, trace the words recruitment. Jodi recruitment hoy, then definitely ami civil services kotha koi asu. So this is the smart way to solve questions. Yate kuno dhৰণৰ education kotha nahe, kuno dhৰণৰ law kotha nahe. Jodi commissioner kotha koise, that is the trick to solving it. যেতিয়া কমিশনৰ কথা আহে বা এনেকুৱা যদি কিবা ৰিক্ৰুটমেণ্ট, বিকজ দিছ ইজ ভেৰি টাফ টু ৰিমেম্বাৰ, ইমানখিনি কমিশ্যন আপোনালোকৰ মনত নাথাকে, ৰাইট? চ' এটলিষ্ট কিবা যদি নিমনিক বনাই লয়, দেটছ এ ডিফাৰেণ্ট থিং, লাইক উড, হাণ্টাৰ, ৰেলে, চেটলাৰ, হাৰ্টক, চাৰ্জেণ্ট, এইবিলাক এডুকেশ্যনৰ কাৰণে হয়। এই নামকেইটা আপোনালোকে এডুকেশ্যনৰ লগত মেচ কৰি থ'ব। যেতিয়া আমি ৰিক্ৰুটমেণ্ট বুলি ক'ম, ডেফিনেটলি ইট উইল নট ৰিলেট টু, ইয়াত এতিয়া ডিৰেক্টলি লিখা নাই যে আমি চিভিল চাৰ্ভিচেছৰ কথা কৈ আছোঁ, বাট যেই ৰিক্ৰুটমেণ্টৰ কথা আহিলে ডেফিনেটলি ইটছ নট ৰিলেটেড টু ল, ইট ইজ নট ৰিলেটেড টু এডুকেশ্যন। এডুকেশ্যন ৰিলেটেড যদি আহে, খুব বেছি কুৱেশ্যন এনেকৈ আহিব পাৰে যে উইচ অফ দ্য ফলোইং it is related to primary ধৰি লওক ফ্ৰী এডুকেশ্যন কৰি দিলে। চ' that way you have to link up. এতিয়া এক্সেক্টলি কোনটো হয় সেইটো আপোনালোকক তেনেকৈ ইমান ট্ৰিকি কৰি দিব নালাগে, বাট বেচিক্স সুধিব। তেনেকৈ আপোনালোকৰ যেনেকৈ এইখিনি গমেই পোৱা হৈছে, লিজ ফৰ ল, এইকেইটা বাকীকেইটা আমাৰ ডেফিনেটলি চিভিল চাৰ্ভিচৰ কাৰণে নহয়। চ' দ্য আনচাৰ ইজ মেকলে কমিটি, উই জাষ্ট ৰেড ইট। Alright, so that is the way to solve it. আপোনালোকে কমিটিখিনি গোটেইখিনি মুখস্থ মাৰিব নালাগে, এডুকেশ্যন, চিভিল চাৰ্ভিচেছ, ল খিনি মনত ৰাখিব। বাকী যিয়ে আহক সেইটোত এটলিষ্ট এডুকেশ্যন নাই বুলি গম পাব, কোনটোত চিভিল চাৰ্ভিচেছ নাই বুলি গম পাব, ল বুলি নাই বুলি গম পাব। অলৰাইট, অ'কে, yeah, next important council acts হৈছে আপোনাৰ গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এক্টৰ পিছত নামটো অলপ চেঞ্জ কৰিছিলে ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্টে, এণ্ড দে মেড ইট ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল এক্ট এণ্ড ইণ্ডিয়ান, ইয়াৰ পিছত গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এক্ট হৈ যায়। অ'কে, এইটো 91 হ'ব লাগিছিলে, 91 হ'ব লাগিছিলে, অ'কে, চৰি 92, এইটো 1892 হ'ব লাগিছিলে। অ'কে, মই এইটো ৰেক্টিফাই কৰি দিম। এনিৱে, চ' চিমিলাৰ টু দি আদাৰ্ছ, 1858ৰ পিছতে 1861 আহে। 1861ৰ পৰা আপোনালোকে যোনকেইটা মেজৰ পইণ্টছ হয়, লাইক এইকেইটাতো একদম লিষ্ট প্ৰায়ৰিটি, মষ্টলি 1861 আৰু 92ৰ পৰা কুৱেশ্যন নাহে, কেতিয়াও নাহে। ষ্টিল ফৰ ইয়ৰ ইনফৰমেশ্যন, ইয়াত যোনটো আমি অলপ আগতে চেন্ট্ৰেলাইজেশ্যন বস্তুটো পঢ়িছিলোঁ, where the in 1833 where the Governor General of India was formed, তাতে আমি দেখিছিলোঁ পাৱাৰ্ছখিনি চব গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ ইণ্ডিয়া তাত আমি বেষ্টাও কৰি দিছিলোঁ, দিয়া হৈছিলে। ইয়াতে উল্টা হৈ গৈছিলে, ইয়াতে আপোনাৰ মাদ্ৰাছ, বম্বে, ইহঁতলৈ পাৱাৰ্ছখিনি আকৌ ৰিট্ৰান্সফাৰ কৰা হৈছিলে। চ' দিছ ৱাজ দি এক্ট ৱেৰ ডিচেন্ট্ৰেলাইজেশ্যন ষ্টাৰ্টেড। চ' দিছ ৱাজ দি কিৱৰ্ড দেট ইউ শুড ৰিমেম্বাৰ। পৰ্টফলিঅ' চিষ্টেমটো ষ্টাৰ্ট হৈছিলে বাই লৰ্ড কেনিং। পৰ্টফলিঅ' চিষ্টেম যেনেকৈ আমি আজি মিনিষ্ট্ৰী অফ ৰেলৱেজ, মিনিষ্ট্ৰী অফ লেটছ চে এনভাইৰনমেণ্ট হ'ল, ফাইনেন্স হ'ল, কোল, পেট্ৰলিয়াম চব বেলেগ বেলেগকৈ আছে, ৰিনিউৱেবল এনাৰ্জিজ বেলেগকৈ আছে। চ' সেই মিনিষ্ট্ৰী যোনটো পৰ্টফলিঅ' চিষ্টেমটো, দেট ষ্টাৰ্টেড অৰ দেট ৱাজ গিভেন ৰিকগনিশ্যন ইন 1861। চ' এই কি পইণ্টছকেইটা আপোনালোকে মনত ৰাখিব পাৰে। 92ত ফৰ দ্য ফাৰ্ষ্ট টাইম বাজেট ডিছকাশ্যন পাৱাৰটো দিয়া হৈছিলে,
okay, তাৰ আগতে budget was not put on discussion যেনেকে আজি আমাৰ budget to discuss হয় now firstত আমাৰ first February হতাই budget to release হয় so there is always this budget session that we have in the parliament তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো session আগতে নাছিলে in 1892 for the first time this was formed আৰু এইটো কিয় form হৈছিলে because 1885 the congress was formed INC form হৈছিলে INC continuous petitions যোনটো তেহেঁতি um, I think prayer petition সেইটো সবে জানে চাগে without violence যোনটো তেহেঁতি their method of doing it so by that particular methodology for the first time with their efforts INC যেটা 1885 হৈছিলে হুমাই পেলাই তেহেঁতি first যোনটো moderates খিনিয়ে যোনখিনি first demands দিছিলে that was regarding one of the most important demands was that the budget had to be discussed that আমি নিজে নিজৰ বাজেটটো যেতিয়া পাইছো আমি নিজে যেতিয়া we are Indians and we are supposed to know where our money is going তেতিয়া during that time only Dada Bhai Naroji he gave this concept of economic critique drain of Indian wealth এইবিলাক সব parallelly চলিছিলে so at during that time finally the British government carrot and stick policy follow কৰি পেলাই এটা টুক দিছিলে যে okay the budget can be discussed but there was a clue here the budget will only be discussed তাত কোনো question তেনেকে মানে কৰিব নোৱাৰিছিলে okay so that is again another different scenario বাৰু এটা আমি history চাম for now just to remember যে okay budget of power to আছিলে 1892 আপোনালোকে year to কেনেকে মনত ৰাখিব budget question আহিলে that for the first time যোনে discussion okay not questioning only for discussions কাৰণে open হৈছিলে in 1892 উচৰাচৰ year to 1885 হয় যেতে কংগ্ৰেছ ফৰ্ম হৈছিলে with their efforts this had been possible all right 1909 এটো সবে জানে লৰ্ড মিন্টো and communal যোনটো আমাৰ communal কি কয় এটো আমাৰ seat যোনটো আমাৰ দিয়া হৈছিলে electorate যোনটো ফৰ্ম হৈছিলে that was formed in 1909 এটোটো কি word আৰু 1909 communal electorate this is a very important point for the first time the communal electorate was recognized in 1909 Indian Councils Act SP Sinha was the first Indian person to join the Viceroy's Executive Council please remember here ইয়াৰ আগৰলৈকে কোনো ধৰণৰ ভাইসৰয় যোনটো এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল আছিলে এক্সিকিউটিভ মানে যোনটো পাৱাৰফুল যোনটো মেইন চেণ্টাৰ নাৰ্ভ অফ দি গভৰ্ণমেণ্ট যোনটো আছিলে তাত ইণ্ডিয়ানছ এণ্ট্ৰি নাছিলে টিল 1909 SP Sinha was the first member and he joined as a law member আৰু তেখেতৰ যদিও বহুত বেছি we never study about how and that it's not very relevant to the political scenario as of then still in নামটো আপোনালোকে মনত ৰাখিব SP Sinha he became the first Indian to join the Viceroy's Executive Council so 1909 এখিনি আসলে ইয়াৰ বাহিৰে যোনখিনি পইণ্টছ আছে তাত আপোনালোকে দেখিব 16 to 60 লৈকে আমাৰ নাম্বাৰটো ইনক্ৰিজ কৰিছিলে but those are very I will say not very relevant from prelims point of view any you can give it a read but তেনেকে direct questions নাহে okay next is the Government of India Act 1919 very very important ইয়াতে আপোনালোকৰ এই যোনকিটা 3 points আছে these are the most important ইয়াৰ বাহিৰে 1919 is a long act তাতে at least আপোনাৰ 10-11 points আছে you can check but the most important is these যেতিয়াও আপোনালোকে দেখিব এই তিনটা question বনি যায় direct elections code first start হৈছিলে bicameralism first কেতিয়া হৈছিলে diarchy is the form of government য'ত দুটা type of list create হৈছিলে again in technicalities আমি এতিয়া যাব নোৱাৰিম I hope you have already gone through this since this is not very important for prelims point of view mostly it is from mains point of view still provinces বা যোনটো আমি তেতিয়া আমাৰ ইণ্ডিয়ান যোনটো সেটআপ আছিলে it was divided into provinces and the central seat আৰু তেতিয়া in the provinces দুটা type of you can say two types of subjects tar mane jeneke aji amar we have the I hope we know about this one the different types of concurrent union and state list kisuman topics ase jonkhini okol state laws banai for example agriculture kisuman topics ase jot okol central like laws and acts banai kisuman topics ase jot both state and this union and the state both can form laws so tenekwa dhona concept to ke ami directly buli ko but that just duta type of subjects asile state union and concurrent buli nokwa ke they had made two types of subjects which were called transferred and reserved as the name suggests it was only in the discretion of the governor juntu junkhini topics only were in the hands of the
governor, but the others they could be transferred. Junkhini ami legislative, but with the help of a few legislatives, and they could decide, or they could formulate laws. But this was a total failure. Again, মই বহুত মানে like in a very vague way মই বুজাইছো, because ইমান in depth নকওঁ. uh, just for the term diarchy, it means that there were two particular subjects. Okay, there were two particular forms of rule. There were two particular ruling systems. One is through the transferred and one is through the reserved. But মনত ৰাখিব, এইটো centered হোৱা নাছিলে only in the provinces. যেনেকৈ আমাৰ এটা state and center আছে, only in the states it was applied, only in the provinces it was applied. And bicameralism, as we know, lower house upper house যোনটো form হৈছিলে, direct elections voting was done by a group of people. That was for the first time. So এইখিনি আপোনালোকে kindly মনত ৰাখিব that 1919 ত start হৈছিলে. And then communal representation যোনটো only for Muslim electorates আছিলে in 1909, it was again extended to these. So this becomes a bit confusing. Just Sikh, Indian Christians, Anglo-Indians, or Europeans. 1909 ত ইহঁতৰ electorate নাছিলে. It was in 1919. এইটো question ঘূৰাই পকাই দি দিয়ে কেতিয়াবা, that the representation for Sikhs, Indian Christians, Anglo-Indians, Europeans, that was given in 1919, not in 1909. Okay, and finally the office of the High Commissioner. It was formed in 1919. Okay, this is till date it is existing. So hetu apnaloke monot rakhibo 1909. 1935 or pra যোনটো আমাৰ government of India Act 1935 আছে, this is mostly a mains question. They hardly form questions for prelims like I said, this entirely is a low priority topic. এইটোত বহুত বেছি টপিকত এই গোটেইখিনি go to the top from here. Yeah, from the historical background of constitution, this is a low priority topic. আপোনালোকে এই কি পইণ্টছ কেইটা যদি মনত ৰাখে, তাৰ বাহিৰে বাকীখিনি ইউ কেন গিভ ইট এ ৰিড, বাট ইট ইজ এডভাইজ দেট আপোনালোকে বহুত বেছি টাইম ৱেষ্ট নকৰিব। গোটেই এইটো এটলিষ্ট এপ্ৰক্সিমেটলি লক্ষ্মীকান্তত 11-12টা পেজৰ চেপ্টাৰ এটা আছে, ইয়াৰ নোটছ বনাই মেলি এতিয়া টাইম ৱেষ্ট নকৰিব। এইটো কুৱেশ্যনছ, ইয়াৰ পৰা বেছিভাগ কুৱেশ্যনছ নাহে। কমিটিখিনি আপোনালোকে মনত চাব অলপমান। যোনকেইটা আমি এক্ট পঢ়িছোঁ এইমাত্ৰ, তাৰে ভিতৰত যোনকেইটা চিগনেচাৰ ফিচাৰ আছে সেইকেইটা মনত ৰাখিব। বাকীকেইটা ইট ইজ অল ফ্ৰম মেইনছ পইণ্ট অফ ভিউ। দিছ পাৰ্টিকুলাৰ চেপ্টাৰ holds less preference in prelims, it has more importance in mains, so you can skip a bit, not এইখিনি ইগনোৰ নকৰি পেলাই বাকীখিনি আপোনালোকে ইগনোৰ কৰিব পাৰে, বা লেছ ৰিডিং লৈ পেলাই সামৰি দিব পাৰে। অলৰাইট, so this was all about the historical background. Next important topic হৈছে preamble. Again, preamble is a top priority topic, আৰু বহুত it's a very short and crisp topic. ইয়াতে বহুত বেছি আমাৰ কণ্টেণ্ট একো নাই ফ্ৰম প্ৰিলিমছ পইণ্ট অফ ভিউ। যোনকেইটা টপিক আছে মই আপোনালোকৰ স্ক্ৰীনত I've already shared, and you can see preamble যোনটো ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যন, ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয়, সেইটো সদায় আমাৰ কনফিউজিং হয়। preamble এটা ডিৰেক্ট কুৱেশ্যন দিয়ে, that where was it derived from, where was it based on? It was based on the objectives resolution. So constitution making of the constitutional time there was a like the Constitution Assembly, basically it formed a few points যে এইখিনি আমাৰ objectives হ'ব in order to form the constitution. সেই objectives খিনিয়ে finally after the constitution was formulated, তাৰ পিছত সেই objectives খিনিয়ে অলপমান modify কৰি পেলাই preamble খন বনোৱা হৈছে। Preamble is nothing but the face of the constitution. The entire constitutional যোনটো আমাৰ gist হয় সেইটো আমাৰ preambleৰ ভিতৰত আছে, we the people of India, and the entire content is in the which is in the preamble actually is the representation of the entire constitution. Amar gutei constitution, I'll repeat, amar gutei constitutional khonor gist to basically preamble ase, and that was based on objectives resolution. This is the most important point. This is MCQ karone etu bahut important hoy. Objective resolution to কোনে মুভ কৰিছিলে, বহুতে ভাবে এইটো বি.আৰ. আম্বেদকাৰে মুভ কৰিছিলে। কনষ্টিটিউশ্যন বুলি কোৱাৰ লগে লগে বহুতে ভাবে যিহেতু কনষ্টিটিউশ্যন হয় আৰু তাত হেৰিটো statement based question হলেও they might give objective resolution which was moved by B.R. Ambedkar, and the statement will be wrong. The objectives resolution was moved by Pandit Jawaharlal Nehru, and it was adopted by the Constituent Assembly. Please remember this. So thulmulke apnalokor almost 3-4 statements or question to moi eta statement ote bhorai disu, yar pora apnar 3-4 MCQ direct boni jay. Preamble is based on number 1 the objectives resolution, number 2 Pandit Jawaharlal Nehru had moved it, and it was adopted by the Constituent Assembly. Eto apnalokor direct question hoy. From here, even if they change the statements, then eto as it is monot rakhibo,
এই বস্তুটোকে আপোনালোকক খুব বেছি ঘূৰাই পকাই দিব পাৰে প্ৰিএম্বল বিষয় আৰু বেছি ইন পাৰ্টিকুলাৰ দেৰ আৰ ন' কুৱেশ্যনছ আই মিন ইন পাৰ্টিকুলাৰ এইটো ষ্টেটমেণ্ট বিষয়ত তাহাঁতি আৰু একো ঘূৰাই পকাই কুৱেশ্যনছ দিব নোৱাৰে ছেকেণ্ড বস্তু হৈছে ইউ শ্বুড ৰিমেম্বাৰ হাউ মেনি টাইমছ দি প্ৰিএম্বল হেজ বিন এমেণ্ডেড এণ্ড দি আনচাৰ ইজ অনলি ওৱান টাইম only one time. The preamble has been amended one time. Again, statement-based question koi dibo. The preamble has been amended twice, thrice. The answer will be once only. Kuntu numbered amend hoise very very important. Like I said, it top priority hoy so apnaloke eko ignore nokoribo preamble question. Okay, to 1976 hoy ha. Let me ate sage dekha poa nai. Yeah. So the preamble was amended in the 42nd constitutional amendment in 1976 juntu Indira Gandhi korisile and the word this is also the jeti amar mini constitution kon form hoisile etu bar ami amendment of some chapter 2 just for the advancements there are three particular words socialist secular and integrity egita word amar add kora hoisile in the preamble okay in the 42nd constitutional amendment. So the next important point is this one. A2 ajileke mo question dekha nai. I'll remove, I'll clear. Yeah, so this I've not seen as of now. Etialeke mo dekha nai, but still, jehetu statement-based questions boni ase. So what is the idea that is given by the preamble? It gives us the source of the constitution, nature of Indian state, statement of its objectives, a date of its adoption. A2 mo olop extensively discuss korim, but only after I finish a bulk of it. Moi not very important from prelims point of view, but exactly to meaning to ki hoy মই অলপ পিছত discuss কৰিম বা কাইলৈ class starting I will discuss. But for now, let us finish what is important for prelims point of view. Landmark cases are important. Now, these are again not asked directly in prelims. Agote kudha nai, but jihetu statement based questions kora hoise, so we should not leave it. Yeah, so আপোনালোকক directly সুধিব that which of the following cases or which of the following landmark judgments by the Supreme Court it presented that the preamble will be a part of the constitution. Tetya the answer will be Keshav Nanda Bharti case. Berubari kotha usually nuhudhe. Berubari is again a mains point of view question. Jodi apnaloko hudhe hudile egita hudibo. Still you should know that preamble is not a part of constitution koisile Berubari. Okay, case or underlying history and everything koribol to iman time no hobo, but in case if we have a mains module then definitely we'll discuss about these for prelims point of view teneke nuhud hai ei tinta apnaloke monot rakhile hol berubari or etu eta particular jaga asile juntu amar Indiar part kori dia hoisile after that the preamble. But okay, again I'll not go into the technicalities, but it's interesting, but due to the dearth of time you can just remember that in berubari union case okay etu eta thair kotha hoy. It was not considered as a part of the constitution. Keshav Nanda after 1976 to 1960s case hoy 1976 koi dia hol je the preamble is a part of the constitution. Our LIC of India versus Union Government jonto case asile tat koa hoisile je definitely preamble is a part of the constitution but not directly enforceable. What we hold today is the last one. Yar mane আপোনালোকে কেতিয়াও কোৰ্টত গৈ পেলাই ক'ব নোৱাৰেগে বা কোৰ্টত কেতিয়াও গৈ পেলাই চেলেঞ্জ কৰিব নোৱাৰেগে যে প্ৰিএম্বলত যি লিখা আছে that is not being followed, so we want to file a case. You cannot do that. So it is not directly enforceable. That is the meaning of the word. যোনটো টাৰ্ম কৈছে directly enforceable, যোনটো ফাৰ্ষ্টত কোৱা হৈছিল যে প্ৰিএম্বল পাৰ্ট 2 নহয়, সেইকাৰণে প্ৰিএম্বলত যি লিখা আছে সেইটো কোৰ্টত চেলেঞ্জ কৰিব নোৱাৰে. Suppose for example there is a term called secular. India is a democratic secular তেনেকে যে লিখা থাকে. So যদি আমাৰ কোনোবাই গৈ পেলাই যদি চেলেঞ্জ কৰিব বিচাৰে কোৰ্টত যে প্ৰিএম্বলত লিখা আছে secular but নহয়, so that part cannot be enforced like that in court. Okay, there are different ways of doing it but not through the preamble. Second or কোৱা হ'ল যে definitely preamble is a part of the constitution, but in LIC of India versus the union government যোনটো case হ'ল তাৰ পিছৰ পৰা it has been considered preamble is definitely an integral part of the constitution but not directly enforceable in the Supreme Court or any court of justice. Okay, so this was about preamble. Again, key important points are number 1, objective resolution kotha napahoribo. Okay, Pandit Nehru kotha napahoribo.
It was adopted by the Constituent Assembly. Yat likhi dibo, it was adopted by the Congress, it was adopted by some other body, etc. But it was adopted by the Constituent Assembly. It was amended only once, okay, in 1976. The three words are socially, secular, and integrity. The A part to মই definitely আপোনালোকক বেলেগকে বুজাম. And the three landmark cases are this: what is the final justice? এইটো আপোনাক statement based question হ'ব directly. They will not give you the case study, but they will change the statements. They will place it like this: preamble is a part, preamble is not a part. The third option is preamble is a part, but it cannot be enforced in the court of law. So all of this is important from prelims point of view. That's all for preamble. এইটো আপোনালোকৰ লক্ষ্মী কান্তত approximately 5-6 pages of chapter হয়, but গোটেই gist যদি prelims point of view পৰা আপোনালোকে পঢ়িব বিচাৰে, this is the point. Besides, if you want to go and read, you may, because this is a top priority, but mostly MCQ কাৰণে এইখিনিৰ পৰা আহে. বাকীখিনি পাৰ্টৰ পৰা mostly they'll ask you definitions. Equality, এইটো আপোনালোকে নোট কৰি ল'ব পাৰে. One sec. Equality definitionটো আপোনালোকে চাব পাৰে, okay? Liberty definition চাব পাৰে, okay? Fraternity definition চাব পাৰে. Yeah, this you can check. Democracy হলে হেতু বাৰু নুহুদে usually, যেনেকৈ আমাৰ indirect democracy হয়, হেতু নোট কৰি থব পাৰে. Indirect মানে we choose our people and then they like তাৰপিছত আমাৰ লোকসভা elections বিলাক যেনেকৈ আমাৰ direct হয়, but Rajya Sabha and president is not direct elections. Mane we don't go and vote who will be the president, right? Ami ketao apnaloke dekhi sage vote ketao korage nai je president koon hobo. So indirect and direct duta democracy thake. So likewise you can remember. All right. So egita definition you can check. Polity heite thakibo, Lakshmi Kantore thakibo. This might be a homework for you. We can also discuss it tomorrow. So this was for today. মই 1 ঘন্টা ক্লাসে রাখিছো for now. If you want an extended version, because 1 ঘন্টাতকে বেছি হলে অলপ দিগদাৰ হৈ যায়, send the, yeah, sure, I'll send the PDF. My message খিনি চাইছো এতিয়া. Okay, I will unmute the class for now. We'll hold a discussion for around 8 to 10 minutes. Wait, turn on the microphone. Yes. So if you have any doubts, you can go ahead, unmute yourself, and you can ask. We'll close the session at 7:30. So আপোনালোকৰ যদি কিবা doubt আছে, please go ahead and ask. Articles খিনি চাব লাগিব ন? Yes. Articles খিনি এতিয়ালৈকে start হোৱা নাই. Preamble লৈকে আমি articles নপঢ়ো. ইয়াৰ পিছতে we will start with articles. Articles are a very important part of polity's prelims attempts. But mains হ'লেও articles are important. We'll definitely go for it. Anything else? Dibakar Borah apnar mute unmute kori lobo apnar. Okay, I'll unmute him. Assam history important ki Assam history we will share. Assam history amar share kora hobo, I mean class kora hobo. Today's session is mostly for prelims point of view, so we'll go for it, Baru. Okay. Please send all notes. Sure. Okay, and preamble related jodi, okay, if karu jodi question nai teneke, I will also share one of you junto ma definition kotha koisu. I hope you're understanding. I will add this baru kaile ba porkhila again. Sorry, kaile class moi to add kori dim. Preamble or junto ma the entire junkhon amar ase. I hope apnalokor jodi time thake kindly ekhon mukhosto mari lobo. Preamble needs to be memorized. Okay, it will help you in prelims, it will help you in mains as a whole. So we'll do this part, preamble juntu memorize kora part 2, and juntu tar component wise ase
Pitt's India Act to আকৌ এবাৰ কৈ দিয়কচোন. Okay, so Pitt's India Act came after the charter, sorry, the regulating act, right? এতিয়া Pitt's India Act to exactly, I'll go back to this. মইতো খুলিয়ে লৈছো, এক second. Yeah. So Pitt's India Act to এটা regulating act হিচাপে আমি নধৰো, মানে as a formal act হিচাপে নধৰো, হা, that is also a fact here. What happened was that after Warren Hastings actually Warren Hastingsত পিছতকে গৈ পেলাই ইণ্ডিয়ালৈ ইংলেণ্ডলৈ পঠাই দিয়া হৈছিলে. All right, because of some controversies he was sent back to India, sorry, England. And during that tenure, during his time, whatever steps he took, pisotke dekha gol je even he was actually getting corrupt. Enekwa kiba ta false allegation dia hol, which was actually, we don't know whether it's true or not, just from historical content mo koisu. So what happened was, after during that time, jete gom palu je okay, Warren his mane government of England, the Queen basically, when they got to know that Warren Hastings got kisman political issue hoise, during that time only the Pitt's India Act was formulated. Basically, Pitt was sent to India to check on what the regulating act যোনখিনি হৈছিলে সেইখিনি ভালকে ফলো যে হৈ আছে নে নাই, সেই বস্তুটোৱে পিট বুলি কোৱা মানুহজন তেখেতক পঠোৱা হৈছিলে টু চেক. দেন দে গট টু ন' দেট টিল দ্য টাইম যেতিয়ালৈকে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ পলিটিকেল এণ্ড কমাৰ্চিয়েল এফেয়াৰ্ছবিলাক বেলেগ কৰি দিয়া যদি নহয়, তেতিয়ালৈকে the setup or the regulating act will not work properly. That was the idea placed by Pitts at that point of time. Hekarne Pitts India Act of 1784 ot eta notun body form hole, which was the political body, Board of Control buli koa hoy, and the other one was the Court of Directors. BOC and COD buli koa duta form hoisle. Tare bhitor the political affairs was controlled by the Board of Control. And we know that jetia political affairs control kore, that power, that body will always become more powerful than the commercial body. Hekarne lahe lahe the political body started diminishing the commercial powers of EIC or the East India Company. Okay, hekarne Pitt's India Act was important from that point of view. It was actually basically the amend he korisile 1773 regulating act of. Our second was to show that the British the British or the government has more power than EIC. সেইটোৰ বাবে ব্ৰিটিছ পজেশ্যনছ অফ ইণ্ডিয়া ইন ইণ্ডিয়া বুলি কোম্পানীৰ যোনখিনি জাগা আছিলে, যোনখিনি টেৰিটৰী আছিলে, সেইখিনিক তেনেকৈ ডিক্লেয়াৰ কৰা হৈছিলে. ইয়াৰ দুটা ফাইদা হৈছিলে, আফটাৰ দিছ পইণ্ট অফ টাইম লাহে লাহে যোনখিনি কোম্পানীৰ টেৰিটৰী আছিলে সেইখিনিক যেতিয়া ব্ৰিটিছ পজেশ্যন কোৱা হ'ল, তাতে কোম্পানীৰ যোনটো পাৱাৰ আছিলে তাত কমি কমি গ'ল. চ' দি এণ্টায়াৰ আইডিয়া ৰিভলভছ এৰাউণ্ড ডিমিনিশ্বিং দি পাৱাৰ অফ দি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী. অ'কে, ইজ ইট আ বিট ক্লিয়াৰ নাও? পলি বৰঠাকুৰ? Okay. Hi ma'am, thank you. Okay. Lakshmikantত see a background বিলাক নাথাকে, হা, so that is why it becomes a bit difficult to read Lakshmikant historical background to mostly. সেইকাৰণে এই পাৰ্টটো usually আমি history point of view পৰা conceptually অলপ পঢ়ো. বাট যিহেতু এতিয়া প্ৰিলিমছৰ সময়ত ইমান আমাৰ ওচৰত টাইম নাই, আপোনালোকে যদি ব্লাইণ্ডলি সেই গোটেইখিনি ফিচাৰ্ছ পঢ়িবলৈ যায়, you will never be able to memorize them. So there are some underlying facts and figures, আৰু তাৰে ভিতৰত সেই এটা দুটা পইণ্টে ইম্পৰ্টেণ্ট হয়. So সেই এটা দুটা পইণ্টৰ কাৰণে আপুনি এতিয়া গোটেই এখন কিতাপ পঢ়াটো উচিত নহয়. That is why I am telling you, I am focusing যে যোনে ফাৰ্ষ্ট টাইম এটেম্প কৰি আছে বা যোনে লক্ষ্মীকান্তখন আগতে নাই পঢ়া, এতিয়া এক্সামৰ আগত লক্ষ্মীকান্তখন খুলি নল'ব. It will be a big headache. Please go for some other materials য'ত আপোনালোকে অলপ শ্বৰ্টকাটটো পায়. Okay, so that is my advice. আৰু এইখিনি কণ্টেণ্টটো চব লক্ষ্মীকান্তৰে হয়, কিন্তু লক্ষ্মীকান্তৰ পৰা most important topicsখিনি আমি just segregate কৰি পেলাই only from prelims point of view যোনখিনি লাগে that we have placed. All right. So preamble tour এটা content মই আকৌ এটা কাইলৈ cover কৰিম, ইয়াত অলপ থাকি গৈছে, that will do বাৰু. এই বস্তুটো আপোনালোকে এতিয়া বাৰু অলপ সময় কম হ'ব, অলৰেডি হিষ্টৰিকেল বেকগ্ৰাউণ্ডটোৰ লগত পঢ়িলে অলপ এইখিনি হেভি হৈ যায়. So from tomorrow we'll cover these 3-4 topics, another 3-4 topics: union and its territory, citizenship, fundamental rights, plus the preamble. Okay, এইখিনি আমি অহাকালিৰ পৰা try কৰিম to finish. The idea is to finish the entire polityৰ যোনখিনি আমাৰ prelims point of view পৰা in the next 5-6 days. Okay. Okay, I think I want to say doubt now. I'll close the session now. Please revise. Our MCQ আছে. After we are done with the session, we'll also go for MCQ practice. A few of them, সবটো নোৱাৰিম, কিন্তু কিছুমান আমি লৈ পেলাই MCQ practice কৰিম.
চ' আপোনালোকে কাইণ্ডলি ৰিভিজন কৰি থাকিব কোনটো কুৱেশ্যন ষ্টেটমেণ্ট বেচিছ হ'ব পাৰে কেনেকুৱা ধৰণৰ ষ্টেটমেণ্ট বেচিছ নহয় সেইখিনি আমি অলৰেডি ডিছকাছ কৰি গৈ আছোঁ তেনেকৈ আপোনালোকে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিব অ'কে মেম PDF খিনি শ্বেয়াৰ কৰিবনে? ইয়া চিয়'ৰ মই এইখিনি আপোনালোকক অনলাইন দি দিম মানে হোৱাটছএপত শ্বেয়াৰ কৰি দিম অ'কে All right, then I'll close the meeting for now. All the best. Let's meet up tomorrow. Again, 6:30 around for 1 hour we will sit and tinta side topic parapokot ami hit kori dim. All right, thank you so much. Thank you. Okay.